this video, this is pretty mind-blowing. This is a French journalist, and it's in French with subtitles. But I have sent it to a friend of mine who speaks French, and she verified that it is a correct translation. Because I always worry that when you see a video where you see subtitles and it's like, let's say a Ukrainian soldier saying something, and underneath it says, "We're crazy and we like to eat babies," or a Russian soldier, and the subtitles say like, "Oh my goodness, I love shooting kittens," or whatever. I always wonder, like, how do we know the subtitles are accurate? Like, it's one thing if you see a video where you see the person saying the words, but who subtitled this? So I did send this to someone who actually speaks the French and verified that these subtitles are correct. So let's watch this video of a French journalist speaking about the war in Ukraine. Et j'ai accompagné des volontaires français, c'est-à-dire que vous savez, il y a un certain nombre, il y a eu un appel au début du président Zelensky qui a demandé à des volontaires internationaux qui souhaitaient, qui avaient des expériences de combat. Et donc j'ai accompagné 3 Français, dont un qui a déjà été militaire avant, et 2 qui avaient combattu ensemble au Rojava avec les Kurdes contre Daesh. Donc des gens qui avaient des expériences militaires. J'ai passé plusieurs jours avec eux et j'ai eu la surprise, et eux aussi, de découvrir in fine que pour pouvoir aller dans l'armée ukrainienne, eh bien, c'est les Américains qui sont à la manœuvre. C'est-à-dire que nous, on a failli se faire arrêter. On a été confronté à un Américain qui est venu nous dire « Ici, c'est moi qui commande ». C'est pas les Ukrainiens qui commandent, c'est moi qui commande. Je parle de la formation et de l'enrôlement dans l'armée ukrainienne de volontaires internationaux. Voilà. Le type m'a même donné son nom. C'est un ancien de la guerre d'Irak. J'ai fait mes vérifications. C'est un reportage qu'on peut retrouver dans le Figaro Magazine de cette semaine. J'ai été extrêmement surpris de la violence des propos de cet Américain, du fait qu'il nous a pris pour des volontaires au début. Quand il a vu qu'on était des journalistes, il nous a dit de dégager. Après, il était un peu plus... mais en l'occurrence, c'est moi qui commande. Vous enlevez les puces de vos portables, surtout les puces internationaux. On vous donnera d'autres puces, etc. Et ensuite, on signe un contrat jusqu'à la fin de la guerre. Et qui est à la manœuvre? Eh ben, ce sont les Américains. Je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas, alors, ce n'est pas l'armée américaine officiellement. J'ai compris. Évidemment, vous comprenez. On va pas le dire. Mais en l'occurrence, c'est quand même quelque chose d'assez américains. Ouais. C'est quand même assez significatif. On sait que là, hier, ils ont envoyé une centaine de nouvelles armes qui s'appellent des Switchblade, qui sont des sortes de drones qu'on envoie par mortier et ensuite qu'on peut téléguider, donc des nouvelles armes. Officiellement, ils l'ont fait et ils vont le faire. Donc, ils ont quand même opéré par rapport à ce que dit Karim, c'est quand même la vérité. Moi, j'ai eu l'impression un petit peu, quelque part, que cette guerre, au-delà de l'aspect romantique, moi j'ai l'impression d'être avec les brigades internationales et in fine, je me retrouve avec le Pentagone, quoi, en face. So that is pretty incredible. This is a French journalist going to Ukraine as a journalist and finding that Americans are in charge of accepting people into the country, accepting and controlling journalists. And he said it was not officially American military, but that the person claiming to be in charge was clearly former American military because he was a veteran of Iraq. And, this is not like the French, right? French media is not told to give that standpoint, right? That's the turd in the punch bowl, because the French are aligning with the U.S. in this whole thing. Now they've clearly been forced into that. The French and the Germans wanted to try and keep some sort of cooperation with Russia, but have not been allowed to, thanks to U.S. pressure. We're going to get more into that in a second. But that video is pretty amazing because he says quite clearly, I was kind of shocked to see that it is the Americans in charge of it. And then he talks about how the U.S. had just sent Switchblade drones to Ukraine. But that is a tiny amount of what the U.S. is sending to Ukraine. Hundreds of millions of dollars Biden and Congress have allotted to
to sending weaponry and other kinds of aid to Ukraine to keep this war going and make sure it keeps going, because the U.S. does not want this to end. They do not want any sort of peace agreement. They want to, what's the expression people have been passing around? They want to fight Russia to the last Ukrainian. And that's what this is. It is, let's fight Russia endlessly until we've killed every Ukrainian. I mean, it truly is repulsive. I mean, honestly, it's tough to even sum up the horror of what's going on over there. And as I've said, you don't have to believe the reports, many of which are later debunked, or maybe all of which are later debunked, that Russia is aiming at civilians, to know that war kills a lot of innocent civilians. And people don't just die from the bombs. Innocent civilians don't just die from bombs. They die from not being able to get medical care, from not being able to get food or clean water. They die for a lot of reasons. War destroys societies and destroys lives. And the U.S. wants to keep this one going as long as possible. And they want people waving a big Ukrainian flag to keep this war going and make sure there is no process. It truly is mind-blowing. If you want to see more videos like this, please become a member at patreon.com/Lee Camp. The lowest tier is $1.25 a week, and you get all the exclusive content. If you sign up at $10 a month, you get a free PDF of my book, Bullet Points and Punchlines. So I hope you'll do that. Become a member at patreon.com/Lee Camp.